Buenas noches. Estoy desde el templo de Kamakura. He decidido transmitir a estas horas de la noche, aunque ya no hay acceso a estas horas. Pero quería venir un rato por aquí. Minasama konbanwa. 今から今鎌倉の神社でいます。ちょっと少しだけでもちょっと皆様に見せたいですね。Good evening, ladies and gentlemen. Right now, I'm at Kamakura Temple in Japan. I just decided after finish my work to come here and let's see how's this temple at this time, at this evening. Okay, so nobody's here. It's closed here and it's past 8, so nobody's here. So just want to show at this time this place, the beautiful place. Let's back to, so now I want to go to Kamakura station, and then later on I will back to Kamata, where is the place where I live. So it's cold here. I don't know how many degrees now, but it's a little colder. The temperature in the morning was 4 degrees, almost cold. Was nice. But anyway, and there is a few people walking yet. And taking picture. I love here's a small lake. I like this. I like to see. I love to cross this bridge. It's very typical Asian bridge. That's a small Mizumi. I like this. And this side is a little dark. See this is here.
don't know if you guys can read or what, but there is some information, I guess. The information about the COVID-19. Anyway, let's go here. I love to see a night water and light. I love this, the picture. It's beautiful. Okay, anyway. Okay, let's go to the station. It's a little longer. I'm gonna walk the middle of the avenue. Vamos a cruzar la calle antes que se ponga la luz de peatón en rojo. So, okay. Es una callecita que es solamente para peatones. Muy lindo. Con las luces para la noche. Sí. I have to walk for about 4 or 5 minutes and I can get to a station, Kamakura station, and then take the train. I have to take 3 trains, JR trains. I will arrive home in about 1 hour, I guess. That's a beautiful place to walk alone. Nothing to scare. Un saludo para mi país, Ecuador.
desde aquí, desde Kamakura, les estoy mostrando cómo es esta parte de sur de la provincia de Kanagawa, muy cerca a Tokio. En esta provincia de Kanagawa está Kawasaki, Yokohama, Kamakura, Ofuna, todas esas ciudades. Es muy grande esta provincia. Yo vivo en la provincia de Tokio. Entonces tengo que viajar como 1 hora de aquí. Y no faltaba hacer esto. Mostrar. Muy pronto se verán luces también, ¿no? Entonces eso ha sido mi afán. También hay iglesia católica aquí, ¿no? Entonces pienso que los domingos hay misa. Como no vivo cerca, no puedo asistir. This is the main avenue of Kamakura, at the front of Kamakura's temple. And these days that this street are illuminated by beautiful lights, Christmas lights, so you can enjoy. Yes. Igual en el día es muy bonito poder apreciar todo esto a luz del día. Y también, ahora que ya estamos cerca de Navidad, hay una decoración de luces en los árboles de esta avenida. Entonces eso ha sido mi afán de mostrarles. Qué lástima que me toca cruzar a la otra calle, porque si no, ya no podré viajar. Acá también este señor está haciendo sus fotos o timeline, yo no sé, pero ahí les hago ver. Esto es Kamakura. Bueno, qué lástima que me toca cruzar la calle, no hay cómo ir por el centro. Igual en estas épocas, en esta época más que todo en diciembre, Singapur es muy bonito. Saben decorar todas las calles, las avenidas, de muchas luces, arcos. Es una locura ahí. Gracias por ese like. Muchas gracias.
Thank you very much for the like. Please share this video if you can. Ya estoy cerca de la estación de Kamakura. I'm near the Kamakura station, but I'm gonna walk a little bit to the front part where is more lighting, and then I will come back here. Here's the station, but let's enjoy the lights a little bit more. Okay, in this part are ending the lights, so I will take this corner to right, and then go to a station. And from here, maybe in about 10 minutes, there is ocean, Pacific Ocean. It's very near, so I guess one day I will show you again. Anyway, let's hear. This part is not so interesting. Nothing to show you, but I'm walking to station, so there's a KFC. Tokyo Store karaoke. Okay. Just getting to
Kamakura Station. Okay, let's take pedestrian way. This is the station when every day in the morning I take the bus number 23 to go to the office. Every day, every morning, except Saturday and Sunday. Always walking here. It's few people coming back home. Okay. Okay. I arrived to Kamakura Station. Okay. This is the station. I'm gonna cross this the security. Okay. There's a schedule for the next train to Chiba. Okay, anyway. I miss my train. Just leave now. Okay. 本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。今度の1番線の電車は20時27分発普通久里浜行きです。この電車は15両です。グリーン車は足元青色の番号8番と9番でお待ちください。He llegado al destino. Voy a esperar el próximo tren que muy pronto viene. Y sin más, me despido. Muchas gracias por mirar. Thank you very much for watching this channel. So I'm gonna wait to my train. Should be coming in maybe 5 minutes. So thank you for watching, and I want my regards from now, I guess. See you soon. Whatever. Thank you. Bye-bye.